This is Ashwin, and do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. So it's been a marvelous game here. இது சாதாரண ஊர்லப்பா. இங்க குழாயை திறந்தா தண்ணி வராது, ரத்தம் தான் வரும். ரத்த பூமி. Hello and welcome for the Curtain Raiser. நீங்களாம் முன்னாடியே பார்த்திருப்பீங்க கங்காரு பூமி. நானும் கேங்கரு லேண்ட்ல இருந்து இப்ப பேசுறேன். கேங்கரு லேண்ட்ல வந்து என்ன நடந்திருக்கு, அங்க நடந்த கிரிக்கெட் ஞாபகம் வருதேங்கிற ஸ்டைல்ல பழைய மேட்சஸை பத்திலாம் நீ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். என்னோட ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட் கிரிக்கெட் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு கௌரவ் சுந்தர்ராமன். இவரை பத்தி நான் சொல்றதோட அவரே சொல்லிக்கலாம். கௌரவ், உங்களை பத்தி நீங்க எப்படி என்ன சொல்லிப்பீங்க? Cricket passionate cricket follower da, and like I've told earlier also, 90s and 2000s peak cricket following, and I remember it at the back of my head somehow, the 90s and 2000s rather than what happened in the IPL 2 months back or 1 month back. So big cricket lover. I work at ESPN Cricinfo, so that's again watching இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் நான் ஷார்ட்டா ஒரே லைன்ல முடிச்சிருவேன். என்ன மாதிரி இவரு ஒரு கிரிக்கெட் பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பேன். எனிவே, ESPN Cricinfoல வர எல்லா அனலிஸ்ட், ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ், இதை பத்தி எல்லாம் ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் கொடுக்கறது இவர் தான். கௌரவ், இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் கேட்கணும், அப்படியே ஆன் த ஃப்ளோல வந்துடுச்சு. இன்னைக்கு நம்ம ஞாபகம் வருது செக்மெண்ட்ல வந்து கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா நடந்த கங்காரு பூமியில நடந்த எல்லா மேட்சஸை பத்தி கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரீ வீலிங்கா பேசலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்கீங்க, கரெக்டா? இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ் T20 அனலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டூல். இது வந்து நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, டக்வர்த் லூயிஸோட காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு டூல் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. அப்படியா? Absolutely not, illa, because the thing is, I think you are also someone who wants to measure T20 performances differently, right? We've all been wanting to do that. It's a different sport altogether. So Cricinfola, one thing we wanted to do was to do that and be pioneers in that. That is averages, strike rates. These things are very, very old school for T20 cricket. So with your example, I will share it to the viewers. So R. Ashwin, if you take the IPL numbers, he's taken 13 wickets. But actually, those 13 wickets, according to our algorithm, is worth close to 20. The reason being, we look into when the person has bowled, what kind of batsman he's taken the wicket. It's not only for bowlers, it's also for batsmen. Where you score your runs. So we take into account a lot of things: quality of batsman, quality of bowler, and also the pitch. Nariya பேர் வந்து கேட்பாங்க, pitch வந்து how do you take into account அப்படின்னு. So one thing we do is we look at the match run rate. So in a Sharjah ground, when runs have gone at 200, 220, when teams are scoring, if somebody goes at 8 or 9 runs and over, that's an amazing performance. So that has to be given more weightage. So this is what we have tried to achieve. We are getting there. We keep improving. Sometimes 84 all out ஆனா எங்க நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே ரேண்டமா இருக்கு. So we are also learning, the algorithm is learning, and I think this year we have come up with the numbers are pretty impressive according to us. So like I said, your 13 wickets as valued at 20. So even IPL's purple cap hopefully they start looking at these things in the future. டெஃபினட்டா இந்த ஆரஞ்சு கேப்பின் அருமை, பர்பிள் கேப்பின் பெருமை அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து T20க்கு மாத்தணும் அப்படின்னு கௌரவ் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு. I totally get what you're saying, கௌரவ். ஏன்னா மேட்சை பார்க்கும்போது நிறைய எப்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோஸ்ல ஒரு 120, 240 பால் தான். வேற ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் 5 நாள் போகுது, அதுக்கே இவ்வளவு ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் இல்ல. சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, பேசிக்கா சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த கேம், பிரஷர், பவுலர் யாரு, பேட்ஸ்மேன் யாரு, செட்டப் பண்றாங்களா, ஈஸி விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறாங்களா, ஈஸி ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்களா, இந்த மாதிரி பார்த்துதாங்க நீங்க டீமே விளாடணும், கேமே விளாடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. எனக்கு புரியுது. இன்னும் ஐ ஹோப் there is more refinement and more simplicity to it. So டக்வர்த் லூயிஸ் மாதிரி இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் எல்லாம் போட்டு அல்காரிதம் மென்சுரேஷன் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா? கிடையாது. People have the patience to try to read or try to listen to what it is, and rather than எல்லாமே 280 charactersல வேணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாமே ட்வீட்டா போட முடியாது அப்படிங்கிறீங்க. புரியுது. ஓகே கௌரவ், ஓகே, ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ் பத்தி என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டீங்க. சோ இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் வில் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். இன்னியோட கரண்ட் டாபிக்கை பத்தி நம்ம பேசலாம். இதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ் வச்சு இன்டர்நேஷனல் கேம்ஸும் அனலைஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா வந்து T20, ODIs எல்லாமே விளையாடுறாங்க. ODIஸ்க்கும் ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் உண்டா கௌரவ்? கண்டிப்பா. T20 and ODIs, it's a natural extension, so it's easier to do. Test matches is something we haven't yet ventured into because it's a completely different sport, completely different skills required. So adukku we still, that is a work in progress. But T20 or a natural extension, not to a certain extent ODI. So we have to make the changes. But T20 la nariya sample size irukku, nariya leagues nadakadhu, so it's a lot easy to acquire enough data to come up with a very robust model and robust prediction, whereas ODIs we still need more games.
மின்னலை படத்துல அவர் சொல்லுவாரு, யூ ஸ்போக் லைக் அன் அமெரிக்கன், யூ ஸ்டோல் த வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் மை மவுத் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து யூ ஸ்போக் லைக் எ ட்ரூ இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஆஸ்திரேலியா டூர், அதாவது கங்காரு பூமியில நடந்த சம் கிரேட் மேட்சஸை பத்தி பேசலாம். அதாவது கௌரவ், ஒரு சின்ன டிகிங் பண்ண ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட கோட்டை தான். பட் இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் கிட்டத்தட்ட பிளேட் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிஐஸோட ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ ஸ்டார்டிங் அட் சிட்னி அண்ட் தென் வி மூவ் ஆன் டு கேன்பரா. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓடிஐ சிட்னிலே விளாடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் கேன்பரால விளாடுறாங்க. கேன்பரா இஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. நிறைய பேர் மெல்பர்ன் சிட்னின்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம். நம்ம பாக்குற வியூவர்ஸ்க்கு அது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஓடிஐஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது T20லேருந்து ஓடிஐஸ்க்கு ஐபிஎல் பேக்லாக் வருது இல்லையா கௌரவ்? அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த T20க்கும் இதுக்கும் அந்த பேக்லாக் ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா ஸ்டாட்ஸ் வைஸ்? Not really. I don't think it's not too difficult. In fact, when the schedule was announced, actually, I had a different question. It's very surprising. T20s also you're playing, ODIs also you're playing. Might as well play 3 T20s first, then go to ODIs. It will be easy for the players also. But therila, what reasoning they have done ODIs first and T20s na purila. But there's not much of a difference. இல்ல அப்படின்றீங்க. சரி, ஓகே. ஹேவிங் செட் தட், நம்மளோட இதுல மெமரி லைன்ல ஜாக் பண்ணலாம். ஒரு 78 கேம்ஸ் ஆடி இருக்காங்க ஓடிஐஸ் இந்தியா, ஓகே, அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவும் ஆடி இருக்காங்க. அதுல 78 கேம்ஸ் ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் 52 கேம்ஸ் இந்தியா வின் பண்ணிருக்காங்க. ஓவரால் ரெக்கார்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா என்ன அபவுட் a few no results and abandoned கேம்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. ஸோ pretty much வந்து ஆஸ்திரேலியா செட் த பிரசிடென்ட். பட் இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட் இந்தியா தானே நிறைய சக்சஸ் இருந்திருக்கு இல்லையா? Kandipa. And before, I think when we were all growing up, India beating Australia in Australia, or anybody beating Australia in Australia was a big deal. I think a lot of Indian players say that the 2008 Carlton United, when they beat right, Australia, is one of biggest. Dhoni itself has said it's one of their biggest achievements because nobody gave them a chance. And best of 3 finals were Vepanga. And that best of 3 gives a cushion for Australia also to always come back and win, and that didn't happen. And that is very memorable when you look at India Australia in Australia. But recently, last tour also, India came back from 1-0 down and won 2-1. So they've been winning. There's a series just in 2016. It's actually a very interesting series, 5-match series, which Australia won 4-1. India should have won the match in Canberra, but at least they collapsed and they lost that. But 4-1 is when very high scoring series. Very high scoring series. India will always score 290, 300, and Australia will keep chasing it down. Very interesting series. It is not a new trend, Gaurav. If I'm not wrong, 2016 முன்னாடி 2013-14 when Australia toured India, that was also a very high scoring series, or 7-match ODI series. I think 2 games got Cuttack and Ranchi and series நான் விளையாடும் போது ஞாபகம் இருக்கு. அந்த சீரிஸ் அப்படிதான், ஆஸ்திரேலியா ஒரு ஸ்கோர் அடிப்பாங்க, இந்தியா சேஸ் டவுன் பண்ணிடுவாங்க. 42 ஓவர்ஸ் எல்லாம் அடிப்பாங்க ஜெய்ப்பூர்ல. ஒரு 363 சேஸ் வந்து விராட்டும் ரோஹித்தும் சும்மா பின்னி பெடல் எடுத்துருவாங்க. இன்ஃபேக்ட் வந்து ரோஹித் வந்து நம்ம பேசும்போது, ரோஹித் obviously is unbelievable in the white ball format of the game, and also I am sure it's only a matter of time before he makes it good in the red ball format also. But அந்த Carlton United சீரீஸ்ல ஃபைனல்ல ரோஹித் will walk in at number 3 and make an amazing 50. அதுதான் வந்து ரோஹித்தோட. Sachin will have a big stand, and that was the kind of that was when Rohit actually I think people started recognizing him more. That the whole concept of tri-series, Ashwin, I'm sure you while growing up you watched. That was something which I really wish comes back. India last played just before the World Cup. They played one with Australia and England in Australia just before the World Cup. But I wish there's more of that. That's somehow very entertaining. I don't know why broadcasters feel that neutral games ku vande avlo kootam irukadu and all. But I think Australia, England and India, I think cricket will always work, and I really enjoyed that whole format. The entire 90s, I used to look forward to that. There was one April 17th அன்னைக்கு ஷார்ஜால ஆரம்பிக்கும் ஒரு ட்ரை சீரிஸ். இன்ஃபேக்ட் ஒரு குவாட்ராங்குலர் சீரிஸ் கூட ஆடி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியா, இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் and some other team. I can't remember who. பாகிஸ்தான் எல்லாம் எப்படி, இந்தியா பாகிஸ்தான் இல்லாம ஷார்ஜால எப்படி மேட்ச். அதே மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் சப்போஸ் டிப் டு பி ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ரைவல்ரிஸ். இன்ஃபேக்ட் அந்த 1999 அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து நானே எழுந்து வசீம் அக்ரம்க்குலாம் வந்து கை தட்டின அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் சென்னையில ஜெயிச்ச உடனே. பட் between 92 and 99 இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டூரே பண்ணல. Yeah, they didn't do. It was very surprising actually. So Nariya Pe, those who made their debuts and also finished their career before 99 wouldn't have ever got a chance to play Australia. I think Australia came to India in 96 for the one-off test. 98 they played that superb 3-match series where Sachin smashed Shane Warne.
and then 99 India went to Australia. And இப்போ பாத்தீங்கன்னா அஸ்வின், that was a tribute to Prasanna, by the way. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பிச்சேன். For those people who miss Prasanna, நீங்க வேணா மாத்திக்கலாம், இப்ப பாக்காதீங்க அப்படின்னு வேணா சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் they might be expecting Prasanna. இங்க நான் வந்து நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கேன். சோ அதுக்காக கௌரவ கூப்பிட்டோம், நீங்க 2 பேரும் சண்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நடுவுல உட்காந்து இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு, கௌரவ் வந்து இல்ல எனக்கு நான் ரொம்ப பிஸி, ஐபிஎல் டைம்ல இந்த மாதிரி பிரசன்னாவோட நான் ஒரு ஃபைட்ல இறங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு. சாரி, அவரால் பண்ண முடியல ஐபிஎல் டைம்ல. சரி, கண்டினியூ பண்ணுங்க கௌரவ். Yeah, so that 99 tour was very special. The fact that India toured Australia after a very long time, so it was very exciting. It was a tough tour for India. Sachin Tavale and Lakshman towards the end, after the series was over, he scored a brilliant 167, one of the very great knocks in Australian soil. But Sachin and Lakshman were maybe the only guys really hitting. The bowling attack really was that time was not up to the mark, and Australia really did very well. In fact, எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னா, அந்த it's very interesting. I don't know how I remember all this random stuff, but I thought I'll just share. Before India started that tour, they played a lot of warm-up games. They'll play a game against Queensland, and அப்போலாம் Queensland was Gabala da usually they start all the practice match இல்ல, usually angada, but yeah, they play in Allanborough Field, but Gabba is always the first test, right? And Australia have not lost in Gabba since 1989. So that is something. Not lost a test there, huh? They've not lost, and that is something India have a great chance, because this time they're playing the 4th test in Gabba, which is super rare. Usually teams are by the time அவங்க செட்டில் ஆகிறதுக்குள்ள Gabba தோத்துடுவாங்க this match. Okay. So அதனால India, I guess they are lucky with the schedule most of the time, because of the fact that they want to play more in Melbourne, Sydney and Adelaide. So even the 2014 series, I think second test அடிலைட் வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்மளோட கோட்டை அடிலைட்ல ஜெயிச்சோம். அடிலைட்ல we won a test match. நம்ம ஞாபகம் வருதே பேசும்போது, we cannot forget the test win where ராகுல் டிராவிட் வந்து ஸ்டூவர்ட் மேக்கில ஒரு கட் அடிச்சு அப்படியே பண்ணினே போவார். இன்ஃபேக்ட் ஞாபகம் இருக்கு, என் ஃப்ரெண்டு சந்தோஷ் வீட்டுல தான் உட்காந்து அந்த மேட்ச் பினிஷிங் மொமெண்ட்ஸை பார்த்துருந்தேன். ஏன்னா வந்து ஃப்ரம் நோவேர், ஃப்ரம் பிஹைண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி தேர்ட் இன்னிங்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அஜித் அகர்கரோட விக்கெட்ஸ் தானே அது. சோ தேர்ட் இன்னிங்ஸ்ல கொலாப்ஸ். Correct. Sachin Angiyum with the ball, he'll take 3 wickets if I remember that. Damien Martin caught at slip, outstanding catch by Rahul Dravid. Rahul was சரியான catch பண்ணாரு. And who else? Somebody else got LBW இல்ல cotton bowled Steven Waugh. Steve Waugh, I think, yeah. Okay, so one of those any other moments that you can jog through, one of the favorite memories of India versus Australia in Australia. I wanted to ask you have played with Parthiv Patel so many times. There's a famous story in the 2003 Sydney test that Parthiv Patel really sledged Steve. அதெல்லாம் உண்மையா? இல்ல நான் பார்த்திவிட்ட கேட்டிருக்கேன். I think he did have a chat. I mean, he was obviously talking to Steve Waugh, but அந்த வந்து you were in your nappies when I made my debut, அதெல்லாம் வந்து I don't think it was true. I think that was false. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஸ்டீவ் வாவை மீட் பண்ணேன் லாஸ்ட் டைம் வந்து போது. அப்ப ஸ்டீவ் வாவே சொன்னார், நான் கேட்டேன் ஹர்ஷல் கிப்ஸ் கிட்ட யூ டிராப் த வேர்ல்ட் கப் மேட் சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை, ஓவரா பில்டப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாரு. இன்ஃபேக்ட் லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சும்மாவே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அதை ஒரு மார்க்கெட்டிங் கிமிக்கா அப்படியே கிளப்பி விட்டுருவாங்க. எவனோ போற கதையை கிளப்பி விட்டுருவாங்க. பார்த்து விட கேட்டா குட் டு ஹியர். இல்ல, ஏன்னா நான் அதெல்லாம் பார்த்து தானே வளர்ந்தேன். சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன மீட் தீஸ் பீப்புள் அதுதான் கேட்பேன், இது உண்மையா, இப்படி நடந்ததா, எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்பேன். அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க, ஐயோ அது மாதிரிலாம் நடக்கவே இல்லை சார், நான் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு நான் அவ்வளவு பெரிய ரவுடி எல்லாம் இல்லைங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுப்பாங்க. Any other Yeah. In 99, Brett Lee, he made his debut in Melbourne. I was very impressed by his pace. Shoaib Akhtar had just come in, and Brett Lee had he had a lot of expectation. So Brett Lee came in, and he'll take the wicket of Sadagopan Ramesh. Clean bowl just before lunch. Nalla nyamam irukku, and that was like really bold. Just to see a ஃபாஸ்ட் bowler வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேனை பீட் பண்ணி ஸ்டம்ப்ஸ் வந்து காட் வீலிங்னு சொல்லுவாங்க. பட் தட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ குட் சைட் டு வாட்ச், அண்ட் ஜஸ்ட் சீயிங் Brett Lee bowl so quick, I think that was a good memory. And coming back to that match against Queensland, India will play just before they lose by 10 wickets. அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து பிராக்டிஸ் மேட்ச், thankfully now this time India have 2 practice matches, but இப்போலாம் வந்து the way the scheduling is being done, there's no time for practice matches. Just போனோமா, டூர் ஆடணுமா, நெக்ஸ்ட் T20, ODI, டெஸ்ட் சீரிஸ், T10, 100 என்ன வேணா ஆடலாம். எனக்கு சொன்னோட ஞாபகம் வந்தது, ரஞ்சி டிராஃபில வந்து அந்த டைம்ஸ்ல இருக்கும்போது ஒரு 28 டீம்ஸ் கிட்ட இருந்தது இந்தியால. ஓகே, ஆனா ஆஸ்திரேலியால 6 ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டீம்ஸ் தான். யூ டெல் மீ தட் இந்தியா லாஸ்ட் டு குயின்ஸ்லாந்து பை 10 விக்கெட்ஸ் அப்படின்னா 6 ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டீம் தான். ஆனா அவ்வளவு கிரிக்கெட்டர்ஸ். எனிவே நம்ம அதை பத்தி அப்புறம் பேசுவோம். ஸ்டில் எனக்கு என்னோட ஒரு பயங்கரமான மெமரி என்ன, 2016ல
அந்த ODI series which was high scoring. நான் first game ஆடுவேன், ரெண்டாவது கேம் ஆடுவேன், then I'll get left out of the ODI side. But T20 series will win 3-0. Correct. Going into the T20 World Cup, that is an outstanding memory என்ன பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஆஸ்திரேலியால ஒரு மேட்ச் இந்தியா வந்து ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த பெர்த்ல ஆஃப்டர் தட் மங்கி கேட் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இந்தியா வில் கம் பேக் அண்ட் டர்ன் இட் ரவுண்ட். அனில் பாய் கூட சொல்லுவார் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவார், இட்ஸ் டைம் டு ஹேங் இன் டைட், வி ஆர் கோனா ஷோ ஹூ வாட் தி இந்தியன் டீம் இஸ் மேட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு பெர்த்ல ஐ திங்க் தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி ஃபார் இந்தியா. Yeah, and that was the first victory, and nobody gave India a chance. They lost in Sydney after actually doing pretty well. Michael Clarke will take 3 wickets in the last over, and Australia will win. So nobody gave India a chance, but Dravid will score an amazing 90, and the whole Ishant versus Ricky Ponting started then there. And next year they both will play for KKR. So I remember that full time. It was very special. The whole Ishant to Ponting over. I think Ekar over Dalega over. That's Keper Kumble. And he'll get Ponting out, and I think that was a great moment. And generally, even in the 2003 series where they started in Brisbane, that was also Ganguly will score a century in the first ever test in that series. Drawn match, rain will come and they will draw that series. Actually, India will dominate completely. 1-1 sadly, and the Sehwag even in the first day of Boxing Day. ஐயோ சான்ஸே இல்ல, 195 he'll smash. எனக்கு சேவாக் 195 காலைல மேட்ச் டியூஷன் தான் ஞாபகம் இருக்கும். எனக்கு மேட்ச் ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தாரு, 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தேன், வேதாச்சலம் ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து சூப்பரா சொல்லி கொடுப்பாரு. காலைல அவருக்கு 5 o'clock போயிடணும் அவர் வீட்டுக்கு. மேட்சுக்கு இங்க டாஸ் போட்டு முடிச்சோடனே போனேன். 5 o'clock அவர் வீட்டுக்கு போய் சர்ச்சே 5:20 சேவாக் 20 பேட்டிங், 5:20 கிளாஸ் முடியும் போது 6:20 சேவாக் 60 பேட்டிங். வீட்டுக்கு போய் லஞ்ச் அப்படியே கிளம்பி ஸ்கூலுக்கு போலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்றதுக்குள்ள சேவாக் 100 அடிச்சிட்டார். ஏன்னா நான் சைமன் கேட்டுச்சுக்கு அந்த 195ல போடா போர் அடிக்குது, எனக்கு 195 அடிச்சிட்டேன் போர் அடிக்குது அப்படின்னு அவுட் ஆன மாதிரி இருந்தது. Ama, and that actually triggered a collapse that they'll end up losing that game. But just the fact that beating Australia at that point in time was not something which teams have done. So that was a great series which India should have ideally won after they scored 700. Adela and it's not easy to do to score 700 in Australia. So that was good. And talking about ODIs also, I think that whole 99 India, Pakistan, Australia will play a tri-series. Abdul Razak will keep getting Sachin out on the series. Correct. On the series, that was also excellent. I just really missed those tri-series. I really hope they bring it back. பியூட்டிஃபுல் மெமரி ஜாக் ஆச்சு. அதுல வந்து அதே சீரீஸ்ல ரிஷிகேஷ் கணித்கர் வந்து அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் போர்டுல சாஞ்சின்னு ஒரு கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் இந்த மாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அடியில இல்ல. இப்ப அந்த மாதிரி போர்டுல சாஞ்சின்லாம் கேட்ச் அது அவுட் கொடுத்துருவாங்க. இப்ப அந்த மாதிரிலாம் அலௌட் இல்ல. Allowed இல்ல. And that was again classic catches. They will have this classic catches. The Australian Channel 9 will show that. I think that in that same series Dravid ஒன்னு செம்மையா ஒரு கேட்ச் பிடிப்பாரு, மொயின் கான். ஆமா, அதெல்லாம் வந்து it's so fresh in our minds, right? Without a doubt. Outstanding memories, Gaurav. But I just wonder, கரெக்ட்டா அந்த மேட்ச் வந்து பீக் ஸ்கூல் டைம்ல இருக்கு, ஆனா கூட எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு, எப்படின்னே தெரியல. அவ்வளவு பெரிய பைத்தியங்க. ஷார்ஜா மேட்ச நைட் 12 மணி வரைக்கும் பார்த்து மார்னிங் 5 மணிக்கு எழுந்தோம். இன்ஃபேக்ட் ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ்லாம் ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த ரிச்சி பெனோ பில்லாரியோட வாய்ஸோட ஆரம்பிக்கலன்னா டே ஓடாது. எத்தனையோ தடவை வந்து இந்தியா ஜெயிப்பாங்க, ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சா அது ஒரு தனி ஃபேசினேஷன் தான். டோனி கிரிகர், பில்லாரி, ஐ மீன் இந்த கமெண்ட்ரி பயங்கர நாஸ்டால்ஜிக். There's a joke which I keep telling people that Minala 2000s India Sri Lanka they used to play every other day, every other year they used to play. Ipo India Australia almost every single year you will have some either India going to Australia coming to India, or at least with ODI series. So almost every single year now India Australia are playing. So in fact I was just looking at some numbers. You're on your 4th tour to Australia technically. 2011 with not many players have actually done 4 tours to Australia. ஆஸ்திரேலியா. நீங்க சொன்ன மாதிரி 2011 என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ இயர்லயே வந்துட்டேன். 2011-12 அதுக்கப்புறம் 14 நினைக்கிறேன், 14-15, then 17-18 and we are back again. I mean obviously இது வந்து வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்ஸோட ஒரு ஸ்க்ரூட்டினி நினைக்கிறேன். So obviously this had to happen. But when you say, I mean test matches are there coming, நீங்க கேபால் ஆடுறோம் அதெல்லாம் சொன்னீங்க. We'll head into test matches, but first ODIs ஓட ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகே, சிட்னில 2 கேம் நடக்க போகுது. வாட் இஸ் த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் இன் ODIs இன் ஆஸ்திரேலியா? வாட் சார்ட் ஆஃப் ODI டீம் இஸ் ஆஸ்திரேலியா? ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ODI ஆடி, பாக்குறதும் கொஞ்சம் குறைவா தான் பார்த்திருக்கேன் கடைசியா ODIs ஆஸ்திரேலியா ஆடி. ஸோ தாட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட். So you obviously DJ, right? So he keeps telling that Australia is a World Cup to World Cup team. That is அவங்க நடுவுல எல்லாம் அவங்க ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஜாலியா ஏதோ பண்ணுவாங்க, வேர்ல்ட் கப் வச்சே கரெக்டா அகைன் பிக்கப் பண்ணிடுவாங்க. It actually held very true in 2019. Between 2015 and 19 they didn't
வேர்ல்டு கப்லயே பார்ப்போம். 2015 வின்னர்ஸ், 2007 வின்னர்ஸ், 2003 வின்னர்ஸ், 1999 வின்னர்ஸ், 1987 வின்னர்ஸ். 5 பா. And 2019 when nobody really gave them a chance, they were actually கொஞ்சம் struggling. And then they suddenly came up and they dominated the league stage. They lost only to India, and lastly they lost to South Africa, and they made the semis. So the fact is, we can't really judge an Australian ODI team when they're not playing, when it's not closer to the World Cup. They look to experiment. The main players don't play. Stark, Hazelwood, Cummins, Smith, Warner, they played very less. So I really don't know whether, again, this time they're planning to rest. But if they're all playing their full strength squad, it's a great team. And they're a very good team. Marnus Labuschagne is now coming back to the ODI setup. What do you expect out of the series? நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க? See, I think the Indian players are obviously coming from an IPL, and they've all been pretty fresh. There's no really, I won't say there's no match practice as such. I think it is going to be a closely fought series, but I think India have the upper hand, at least in the ODI series. Not T20, we'll come to that, but ODI series, I'm fairly confident that India had the upper hand. They had the really good players. They won last time they went there. They know how to play that, and if Bumrah is there, that makes a big difference. Yes, Stark, Hazelwood, Cummins, Smith, Warner, all of them, it's great on paper, but India recently beat them in India also. When they came back from 1-0. 19ல ஒரு பயங்கரமான 5 மேட்ச் சீரிஸ் நடந்தது வேர்ல்ட் கப்புக்கு முன்னாடி. 2020ல இப்போ இந்த வருஷம் 19ல they came down, they won the T20 series. They also won the 2019 ODI series. 2-0 பின்னாடில இருந்து அந்த கேன் ரிச்சர்ட்சன் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா போட்டு பேட் கமின்ஸ் எல்லாம் போட்டு. That was just before the World Cup. அதுக்கப்புறம் இப்ப 2020ல நடந்த ODI சீரிஸ் பத்தி சொல்றீங்களா? ஆமா. That they lost the first game at Mumbai by 10 wickets, and then they'll win the next two in Bangalore. They'll win the finals comfortably. They'll chase 290, and that was a full strength Australian team with Hazelwood, Stark, Cummins, Warner, Smith, Labuschagne. So I think they definitely have a very, very good chance. India, I think India favorites if you ask me. And Sydney and Canberra is a very big ground, but they're playing just one ODI there. So Manu Kowal and SCG. And again, cricket is how much has the surfaces have been used in Terila. I don't think they've used much. So I think India will go in to the ODI series very confidently. T20, we have to wait and watch. I think T20 team still India, both teams are trying. வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பண்ணா முடிஞ்சே போயிடும். T20 அவ்வளவு குட்டியான கேம். என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க? T20 வேர்ல்ட் கப் வேற வருது இந்த வருஷம். Exactly. So I think both teams will be looking to find their right combination. India also, like Sanju Samson is there, Shreyas Iyer is there, Manish Pandey is there. Then you have Hardik, who's a hitter, and Jadeja is there, all around. So they still need to find. T Natarajan has been selected. Whether they give him a chance, I'm very excited to see Bumrah and Natarajan bowl in the death. I think that'll be super exciting. Batsman Yakar K valadinde irukanu nenikiren all the balls. So I think that is, both teams should be looking to find the right combination, and it's not like Australia have like a really set combination. I think none of them are they're still not sure which format to நிறைய சிமிலர் பேட்ஸ்மேன் நிறைய இடத்துல படிக்கிறேன். எல்லா டீம்லயும் சிமிலர் பேட்ஸ்மேன் தானுங்க. ஒரு டீமுக்கு 1-2 பவர் ஹிட்டர்ஸ் தான் இருக்க முடியும். ஒரு ஆப்வியஸ்லி லீவ் கரிபியன்ஸ் சைடு, இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் சைடு அவங்கள விட்டுருங்க. ஆஸ்திரேலியா பாத்தீங்கன்னா பவர் ஹிட்டர்ஸ் மேக்ஸ்வெல் மட்டும் தான் பவர் ஹிட்டர், பெரிய பவர் ஹிட்டர்னு சொல்ல முடியும். மத்தவங்க எல்லாருமே அகைன் சேம் தான். சவுத் ஆப்பிரிக்கா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஏபி டிவிலியர்ஸ், இப்போ ஆப்வியஸ்லி அவரும் இல்ல. இட் இஸ் ஆல் அரௌண்டிங் த சேம் பீப்புள். பாகிஸ்தான் எடுத்தோம்னா கீழே 1-2 பேர் இருக்காங்க. சோ எல்லா டீம்ஸும் அதே மாதிரி தான். யூ நீட் டு பில்ட் த இன்னிங்ஸ். 20 ஓவருங்கிறது ஸ்டில் 120 balls. It needs to be managed. Correct, but I like the World Cup is going to be in India, so again it's a slightly different ball game. I think you will have much more higher scores, and we'll have to and a much smaller ground. So I think playing in Australia, playing in India is a big difference. And all these till last year people are building to play in Australia the World Cup. Takkani ipo 1 year postpone India kandithu. So again you have to change your strategies, and also even Australia for that matter have been a great T20 side in the last year or so. They've lost just one game, if I remember right, against South Africa in South Africa. Otherwise they've been winning fairly consistently. And they just when they started setting up their team, ipo India matitanga World Cup, so they have to again change their strategies. Like I feel Smith, Finch, all these guys, I don't know which is their best format. Like Smith getting a test, I still think Test, ODI, T20 is the order I would go with. Similarly, Aaron Finch, ODI and then T20. So David Warner, to the IPL he was good, but not the best of David Warner we not seen. So we have to see, and the youngsters we have to see who they give them a shot. They are going with this 2-spin combination of Adam Zampa and Ashton Agar.
அவர்னு சொல்லும் போது மறந்துட்டேன். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்ல இருந்த ஒரு மார்க்கஸ் டாய்னிஸ், அவர் பேரை சொல்லி நம்ம ப்ரொடியூசர் வேற சொல்லியிருக்காரு. சரி, எனிவே ஒரு மாதிரி அப்படியே கலவையா பார்த்துட்டோம். என்ன பழைய மேட்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம், இப்போ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இந்த எபிசோட் ஞாபகம் வருது ஆன் கங்காரு பூமி, நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த எபிசோட்ல நம்ம ஸ்குவாட்ஸ் என்ன நடக்க போகுது, என்ன டிஃபரெண்டா இருக்கும் டெஸ்ட் மேட்சஸ்ல, ஓடிஎஸ்ல, T20ஸ்ல, ஸ்குவாட்ஸோட ஸ்ட்ரெங்க், நிறைய புது பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன் சைட்ல, இந்தியன் சைட்லயும் இருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Until then, I hope you all enjoyed it. Thank you so much. Thanks, Gaurav. Thank you.